Now we will see the sparse matrix in data structures. A sparse matrix is a matrix which contains zero elements more than non-zero elements. When a sparse matrix is represented with a two-dimensional array with m rows and n columns with m by n matrix, we waste a lot of space to represent. Suppose we have a sparse free matrix like below 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0. Here only two non-zero elements are there and the rest of the elements are 0. So actually we are wasting a lot of space in this matrix. Okay, so a matrix will be a sparse matrix if most of the elements of it is 0 or 1 by 3 of non-zero elements. We can say a maximum of 1 by 3 non-zero elements is known as a sparse matrix. So we use matrices in computers memory to do some operations in an efficient way. But if the matrices are sparse in nature, it may help us to do operations efficiently, but it will take larger space in memory. That spaces have no purpose. So we will follow some other kind of structures to store such sparse matrices. For example, consider a matrix of size 100 by 100 containing only 10 non-zero elements, and in this matrix only 10 spaces are filled with non-zero values and remaining spaces of the matrix are filled with 0. That means totally we allocate 100 into 100 into 2, that is 20,000 bytes of space to store this integer matrix. And to access these 10 non-zero elements, we have to make scanning for 10,000 times. To make it simple, we use different sparse matrix representation using linked list and arrays. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻസും 0 ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സിനെയാണ് സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിലെ 1/3 പാർട്ടും അതായത് മാത്രമാണ് ഒരു non-zero എലമെൻറ്റ്സ്, ബാക്കി എല്ലാം 0 എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മെയിനായിട്ട് പല ഓപ്പറേഷൻസിനും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം മെട്രിക്സ് ഒരു സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, കാരണം അതൊരുപാട് സ്പേസ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം അത്തരം കേസിൽ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു കീപ് ദിസ് സിസ്റ്റം. സോ ഇത്തരം കേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു സ്പാർസ് മെട്രിക്സിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അറേസ്. മെയിൻലി 2 types as I told you before. We are using it in arrays and linked list to represent this sparse matrix. Let's see how we can represent it in arrays. Okay, using arrays we can represent sparse matrix in 2 ways. First one is coordinate list and the second one is compressed sparse row. A coordinate list, or we can say a 3-column representation or triplet representation. In this triplet representation we consider only non-zero values along with their row and column index values. In this representation, the 0th row stores the total number of rows, the total number of columns and the total number of non-zero values in the sparse matrix. Let's see an example. Consider a 4/3 matrix containing only 4 non-zero values, and this matrix can be represented as in the right side. So here we have
a 3 by 3 matrix, 4 by 3 matrix with elements 0, 0, 9, 0, 0, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0. And here only 4 non-zero values are here. So in order to represent this, we use a coordinate list. So here in this coordinate list, the first row is used to represent the total number of rows, total number of columns, and the total number of values. That means here this is a 4 by 3 matrix. So the number of row is equal to 4 and the number of column is equal to 3. And here we have 4 non-zero values. So in the field of values, we can write 4. So in the next row, we represent the first element in that sparse matrix. So here we are considering in the row wise. So first we have to consider the first row. In the first row, we can see only one element, that is at the location 0th row, second column. So in this coordinate list, we represent like 0, 2, 9. 0 means 0th row, 2 means second column, and 9 is the value. So in the next row, we represent the next non-zero value. So here after this, in the first row there is no elements, and in the second row we have a value at the first location. Okay, here the first element is 2. So in order to represent this 2, we can write 2, 0, 2. 2 means it is at the second row, and 0 means it is at the 0th column, and the value is 2. Likewise, we can represent all non-zero elements in this triplet representation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ 3 വാല്യൂസ്, ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, 3 വാല്യൂ, അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ എത്ര, ആ ഒരു സ്പാർസ് മാട്രിക്സിൽ എത്ര ടോട്ടൽ റോസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ആദ്യത്തെ റോയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ റോയിലെ ആദ്യത്തെ കോളം. ഓക്കെ, എത്ര റോസ് ഉണ്ട്. ഇനി ആ സ്പാർസ് മാട്രിക്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്പാർസ് മാട്രിക്സിൽ എത്ര നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് 4, 3, 4 in this example. Okay, which indicates that it is a sparse matrix with 4 rows, 3 columns and 4 non-zero values. അപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ദ സെക്കൻഡ് റോ ഫിൽഡ് വിത്ത് 0, 2, 9 which indicates the non-zero value 9 is at the 0th row and second column, and the remaining also follows the സെയിം പാറ്റേൺ. ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഏതാണ്, 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുന്ന നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണുള്ളത്, 0, 1, 2, അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ 0, 1, 2 സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, 2, 2, 5 ട്രിപ്ലെറ്റ് ആണ്. 3 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ റോ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് കോളം ആണ്, മൂന്നാമത്തത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആണ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പാർസ് മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ 2, 2, 5. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ഏതാണ്, 1. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എന്താണോ ആ സെയിം മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റോ ആണ്. ലാസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തേർഡ് റോ ആണ്. തേർഡ് റോ കോളം എത്രയാണ്, ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ്. അപ്പം 3, 1, 1 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 ദർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലെറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is compressed sparse rows. In this method, we have 3 arrays. If we consider the above example, we can represent it as follows. That means first one is the non-zero elements, that is 9, 2, 5, 1.
And here the next value is IA. IA is used to represent the cumulative number of elements in each rows. Cumulative number of elements in each rows. And JA is used to represent the corresponding columns in which elements are present. So in compressed sparse matrix, we have three values. First three arrays. First one is used to represent the non-zero elements, and the second one is used to represent the cumulative number of elements in each row. If in the first row, if there is no value, then we have to check the second one. So if there is an element in the second row, we can write 1. Okay, and if there is no element, then we can write 1. And if in the next row, if there is two elements, we can write 3, because here we are considering the previous one as well. Okay, so 2 plus 1 is equal to 3. Likewise, we can represent in rows, and in JA is used to represent the corresponding columns in which elements are present. If it is at the second column, we can represent 2. If it is at the 0th column, we can represent 0. Likewise, we can represent in a compressed sparse rows. And the next representation is linked representation. In this, we use a linked list with 4 fields. First one is row index, second one is column index, third one is the non-zero value, and the last one is the pointer to next node. So in the case of linked list representation, we have 4 fields. Okay, and that's all about the sparse matrix. And let's see how we can add in a sparse matrix. So it is possible to add two sparse matrices in coordinate representation. For example, consider two sparse matrices as follows. Here A is equal to 0, 0, 6, 7, 0, 0, 2, 0, 5, and B is equal to 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 40, 4, 2. So in both these matrices, we have only 4 values out of 9. So we can see both these matrices are sparse matrices. So we can represent it in triplet form. So we have given that in the below. First one is for first matrix, that is for A, and second one is for the second matrix, that is for B. So here we have the first value row. So here we represent it in a column wise. Okay, in the first column we represent the total number of rows, total number of columns, and the total number of values. So in the case of matrix A, we have 3 rows and 3 columns. So in the corresponding fields, you can see 3, 3, and we have 4 non-zero elements in A. So the last one is 4, and the next column represents the first element, the position of the first element, that is 6. For 6, it is at the location 0th row, second column. So we represent it like 0, 2, 6. You can add like that. And the next one is 7. So 7 is at the location first row, 0th column. So 1, 0, 7. Likewise, and in the case of second matrix B, we have 3 columns and 3 rows. So 3, 3. Because in the case of matrix, we can add if both matrices are in the same order, right? So likewise, this one also like that. So we have to compare whether these both matrices are in the same order. So we can add both these matrices. So the first non-zero element is 1. Then we can write 0, 0, 1. Next one is 2. 2 is at the first row. So 1, 0, 2. Next non-zero element is 4, which is at the location second row,
first column. So we represented like 2, 1, 4, and next one is 2. 2 is at second row, second column. So 2, 2, 2. Then when we add these two matrices, we compare both these rows. If both these rows are equal, then we will compare the first column and second column. And which one is smaller, then we will consider that one first. So here 0, 0. Then both these rows are same. So then we consider the column. So here in this case, in the first matrix, the column value is 2, and in the second representation the column value is 0. So we will consider that value. So we just write 0, 0, 1. Again we will increment the value here, increment the index. So next one will become 1, 0, 2. So we will compare this with the first representation. So 0 and 1. Here the first one means that is the lowest number, so we will consider that. So we will write it into the resultant representation. So we write 0, 2, 6. Then we will increment the index at the in the first matrix. So 1, 0, 7. Okay, 1, 0, 7 and 1, 0, 2. Here first we will compare the row. So here 1, 1, both are equal. Then we will consider the second one, column. So here both columns are same. So we can add both these values because the row values and column values are equal. So we add these two values, that is 7 plus 2. The resultant is 9. So 1, 0, 9 here. Okay. Again we will increment both indexes, so it will become 2, 0, 2 and 2, 1, 2. We will compare both these rows, both are equal. Then we are going to consider the column. So here the first one is column 0, the second one is column 1. So we will consider the first one. So we write it here. So 2, 0, 2. Then we will increment the index. So here it become 2, 2, 5. Here 2, 1, 4. Again we are going to compare both these row, the 2, 2. So now we consider the column 0, 1. 2, 2, 2, 1. So here the second one is smaller. So we write it here 2, 1, 4. Again the index of the second one will increment. Then here it will become 2, 2, 2. So now let's check the first row and the second row. So here 2, 2 equal. Then we are going to consider the column here 2, and in the second case that is also 2. So we can add the values. So 5 plus 2, that means 7. So we have a resultant table here. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 values are here, and the resultant matrix here we have 3 by 3 matrix because we add both these 3 by 3 matrix. So we can write 3, 3, but we cannot consider the value because after the addition only we can write the total number of non-zero elements. Okay, so we got it as 6. അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് സെയിം ഓർഡറിലുള്ള മെട്രിക്സസ് മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെയും സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എയുടെ സ്പാർസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്ലെറ്റ് ഫോമിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ ബിയുടെ സ്പാർസ് മെട്രിക്സും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസണാണ് ഇനി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്
എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഓരോ വാല്യൂവിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെച്ച് നമ്മളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് റോസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതായത് 0 0 ആ രണ്ട് റോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കോളം ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ആദ്യം എഴുതുക. അപ്പോൾ 0 0 1 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രിപ്ലറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അതിലെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐയും സെക്കൻഡ് വൺ ജെയും ആണെങ്കിൽ ജെ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് 1 0 2. എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 0 ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ, സെക്കൻഡിലെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തേലിലെ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 0 2 6. ദെൻ വി വിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 1 0 7 എന്ന് കിട്ടി. അഗെയിൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 ആണ്. സെക്കൻഡ് വണ്ണിലെ റോ എന്ത് തന്നെയാണ്? 1 ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ കോളം വൈസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം കോളം വൈസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളം എത്രയാണ്? 0. സെക്കൻഡിലും കോളം എന്ത് തന്നെയാണ്? 0. അപ്പോൾ ഒരേ കോളം റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരേ കോളം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 7 + 2 നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടി? 9. ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 0 2 വന്നു, ഇവിടെ 2 1 4 വന്നു. എഗെയിൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ടും 2 ആണ്. നമ്മൾ കോളം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളാദ്യം റിസൾട്ടൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് എഴുതി ഇതിലെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇൻഡെക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് പിന്നെ വരുന്നത് 2 2 5 ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോ എന്താ? 2 2 ഈക്വൽ ആണ്. ദെൻ കോളം അപ്പോൾ 2 1 ആണ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ? ആ വാല്യൂസ് റിസൾട്ടിൻ്റെ റിലേഷനിലേക്ക് എഴുതാം. അതായത് 2 1 4. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സെക്കൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്മളൊന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 2 2 ആണ് വരിക. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം? കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റോവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. 2 2 റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്? 2. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദ കോളം. സോ 2 2 അതും സെയിം ആണ്. അതായത് റോവും സെയിം ആണ്, കോളം സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 5 + 2 7. നമുക്ക് രണ്ടും 3/3 മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിലേഷനിൽ 3 3 കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ വാല്യൂയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, so now we represent the elements of matrix A with I and matrix B with J. So 0th index is representing the number of rows, columns and values. From first index onwards, we start comparing the rows and columns. In the above example, both rows first index is 0, so we compare the column value. Here jth column is 0, which is less than 2, so we write the index value of j in the newly created triplet. Then increment the j.
Okay, here second row contains 1 which is greater than the value in A, that is 0. So we write the values of A in the new triplet and increment I. Again compare the two triplets. Here both I and J are equal, that is I is equal to 1 and J is equal to 0. So we add the corresponding values in the triplet and write the resultant value in the new triplet. Okay, since we consider both I and J, increment both and compare the triplets and repeat the same steps in the remaining rows and columns. So we can conclude that since we cannot put the value prior to the addition operation, we write it after we completed the reading of I and J. And the basic idea that we must know before all is that the matrices with same number of rows and columns can only be added. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോവും കോളുകളിലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഐയും ജെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്പാർസ് matrix. Thank you.